హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 57 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. మీలో ఎవరన్నా మొదటగా కనుక వీడియో కనుక చూస్తున్నట్లయితే ప్రీవియస్ ఎక్సర్సైజ్ సంబంధించినటువంటి అన్ని లింక్స్, అలాగే అన్ని చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి థియరీ పార్ట్ సంబంధించినటువంటి లింక్స్ కూడా మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే వీటికి సంబంధించినటువంటి పీడిఎఫ్ కావాలన్నట్లయితే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి. అలాగే మీరు ఎవరైనా సరే ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే అనగా ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, అలాగే లోయరు, హైయరు, హై స్పీడ్స్, అలాగే ఏవైతే కోర్ట్సు, పార్లమెంటు, అసెంబ్లీ, పోలీస్, ఇంటెలిజెన్స్ ఇలా డిపార్ట్మెంట్ ఏదైనప్పటికీ కూడా ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే మనము షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్టుకు సంబంధించి ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తున్నాము. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ 9704455002కి సంప్రదించండి. జూమ్ ద్వారా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అనేది కండక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాము, ఆఫ్లైన్ కూడా. ఓకే, ఈరోజు మనం ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 57 డిక్టేషన్ చెప్పుకుందాము. రెడీగా ఉండండి. ఇందులో కొన్ని టఫ్ వర్డ్స్ అనేది ఉండటం వల్ల కొద్దిగా స్లోగా చెప్తాను. తర్వాత సెకండ్ టైం అనేది కొద్దిగా స్పీడ్ పెంచి తర్వాత మరలా ఇంకోసారి కూడా చెప్తాను. ఓకే, రెడీ, స్టార్ట్. ది ఫెన్స్ a stretch of marsh along the shores of the Wash used to be the scene of many a chance affray and many a set battle owing to the inroads of the Saxons and Danes on the domains of the natives. It seems to have been a vast primeval forest at the time of the Romans, who with their usual vigilance saw a means of saving this expenses from the ravages of the waves by a clearance of the trees and the raising of banks. King John, of whose violence against the barons there is but one opinion, nearly lost his life in one of the treasures channels of the Wash. Those who have read Kingsley's romance of the endurance and stout resistance of the Saxons in the Isle of Eel must have been struck by the graphic details of the rough roads of those days, and even now they are none too easy for transit. Times out of number
The waves of the sea carried away property, causing havoc and distress to the farmers. Stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఈ ప్యాసేజ్లో కొన్ని డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ అనేది రావడం జరిగింది. సో మీరు ఆ డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ సంబంధించి ఏదైనా రాయడంలో కనుక ఇబ్బంది ఉన్నట్లయితే, ఏ పదం అనేది రాయడంలో ఇబ్బంది ఉందో ఒకసారి మీ టెక్స్ట్ బుక్లో 70 పేజీలో ఉన్నటువంటి స్క్రిప్ట్ ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 57తో ఒకసారి సరి చూసుకోండి. ఏదైనా వర్డ్స్ రాయడంలో కానీ లేకపోతే ప్లేస్మెంట్లో కానీ మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉన్నట్లయితే పూర్తి క్లారిటీ అనేది ఒకసారి సింబల్ని చూస్తే కనుక మీకు అర్థమైపోతుంది. అలాగే నేను ప్రతి చాప్టర్లో కూడా చెప్తూ ఉన్నాను, వాటికి సంబంధించినటువంటి రూల్స్, గ్రామ్ లాక్స్, ఫ్రేజెస్ కూడా బాగా తరోగా ఉండాలి. అప్పుడే లాంగ్వేజ్ అనేది తొందరగా వచ్చేస్తుంది. ఈ డిక్టేషన్స్ అనేది రాయడం వల్ల కూడా మీకు ఎంతో ఫెచ్చింగ్గా ఉంటుంది. ఎవరు కూడా ఈ డిక్టేషన్స్ మీకు అందించరు. సో మన విద్యార్థుల కోసం అని చెప్పేసి మనం ఎంతో శ్రమతో ఈ డిక్టేషన్స్ అనేది అందిస్తున్నాము. సో విద్యార్థులందరూ కూడా తప్పకుండా ఉపయోగించుకోండి. అప్పుడే ఈ వీడియోస్కి అనేది విలువ అనేది వస్తుంది. సో మీరు ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మీకు అంత బెనిఫిట్ అనేది చేకూరుతుంది. సో సెకండ్ టైం డిక్టేషను ఇంకొద్దిగా స్పీడ్తో మనం డిక్టేషన్ చెప్పుకుందాము. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. ది ఫెన్స్ a stretch of marsh along the shores of the Vash used to be the scene of many a chance, a fray, and many a set battle, owing to the inroads of the Saxons and Danes on the domains of the natives. It seems to have been a vast primeval forest at the time of the Romans, who, with their usual vigilance, saw a means of saving this expense from the ravages of the waves by a clearance of the trees and the raising of banks. King John, of whose violence against the barons there is but one opinion, nearly lost his life in one of the treasures channels of the Vash. Those who have read Kingsley's Romance of the Endurance and stout resistance of the Saxons in the Isle of Eel must have been struck by the graphic details of the rough roads of those days, and even now they are none too easy for transit. Times out of number, the waves of the sea carried away property, causing havoc and distress to the farmers. Stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, మరి కొద్దిగా స్పీడ్తో పెంచి చెప్పడం అనేది జరిగింది. సో మరలా ఒకసారి మీరు ఈ స్క్రిప్ట్ ఏదైతే టెక్స్ట్ బుక్లో 70 పేజ్లో ఉందో ఆ స్క్రిప్ట్ని ఒకసారి సరి చూసుకోండి. ఇందులో కొన్ని డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ అనేది రావడం జరిగింది. సాక్సన్స్ అని, ప్రిమీవెల్ అని, అలాగే ట్రెజరస్ అని, సాక్సన్స్ అని, ఐల్ అని, ఈల్ అని, మ్యాష్ అని, స్ట్రెచ్ అని, ఫెన్స్ అని, ఇలా రకరకాల వర్డ్స్ అనేది దీంట్లో రావడం జరిగింది.
సో ఒకసారి మళ్ళీ స్క్రిప్ట్తో సరి చూసుకోండి. మన థర్డ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నాను కొద్దిగా స్పీడ్తో. సో రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. ది ఫెన్స్, ఎ స్ట్రెచ్ ఆఫ్ మార్ష్ along the shores of the Vash, used to be the scene of many a chance, a fray, and many a set battle, owing to the inroads of the Saxons and Danes on the domains of the natives. It seems to have been a vast primeval forest at the time of the Romans, who, with their usual vigilance, saw a means of saving this expense from the ravages of the waves by a clearance of the trees and the raising of banks. King John, of whose violence against the barons there is but one opinion, nearly lost his life in one of the treacherous channels of the Vash. Those who have read Kingsley's romance of the endurance and stout resistance of the Saxons in the Isle of Eel must have been struck by the graphic details of the rough roads of those days, and even now they are none too easy for transit. Times out of number, the waves of the sea carried away property, causing havoc and distress to the farmers. Stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, లాస్ట్ టైం అనేది ఇంకొద్దిగా స్పీడ్గా చెప్తాను, మీరు రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. ది ఫెన్స్, ఎ స్ట్రెచ్ ఆఫ్ మార్ష్ అలాంగ్ ది షోర్స్ ఆఫ్ ది వాష్, యూజ్డ్ టు బి ది సీన్ ఆఫ్ మెనీ ఏ ఛాన్స్, ఎఫ్రే, and many a set battle, owing to the inroads of the Saxons and Danes on the domains of the natives. It seems to have been a vast primeval forest at the time of the Romans, who, with their usual vigilance, saw a means of saving this expanse from the ravages of the waves by a clearance of the trees and the raising of banks. King John, of whose violence against the barons there is but one opinion, nearly lost his life
in one of the treacherous channels of the Wash. Those who have read Kingsley's Romance of the Endurance and Stout Resistance of the Saxons in the Isle of Eel must have been struck by the graphic details of the rough roads of those days, and even now they are none too easy for transit. Times out of number, the waves of the sea carried away property, causing havoc and distress to the farmers. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఈ ప్యాసేజ్లో మీకు టఫ్ వర్డ్స్ అనేది ఎక్కువ వచ్చాయి. సో అందువల్ల మీరు వీటిని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. అలాగే ప్రతి చాప్టర్లో కూడా మీకు థియరీ, రూల్స్, గ్రామలాక్స్, ఫ్రేజెస్ బాగా తరువుగా ఉండండి. అలా ఉన్నట్లయితే మీకు కొత్త వర్డ్, ఎటువంటి డిఫికల్ట్ వర్డ్ వచ్చినా కూడా మీరు ఈజీగా రాసేటువంటి నాలెడ్జ్ అనేది మీకు వచ్చేస్తుంది. అలాగే మనం చెప్పేటువంటి డిక్టేషన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాయటం ద్వారా మీరు నాలెడ్జ్ అనేది త్వరగా పొందేటువంటి అవకాశం ఉంది. అలాగే మనం ఈ ఎక్సర్సైజ్ సంబంధించినటువంటి అన్ని వీడియోస్ లింక్స్, అలాగే థియరీ లింక్స్, పీడిఎఫ్ కూడా మీకు కావాలంటే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి 9704455002కి. అలాగే మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే కింద వీడియో కింద కామెంట్ చేయండి, మీ డౌట్స్ అనేది క్లారిఫై చేస్తాము. లేకపోతే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ని అప్రోచ్ అయినా సరే మీకు ఉన్నటువంటి డౌట్స్ అనేది క్లారిఫై చేయడం జరుగుతుంది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీరు లైక్ చేస్తే మరి మేము మరిన్ని వీడియోస్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ.